My friends, Jesus is the only solution to your inner pollution. Yes, I know. Join us from Monday to Saturday from 2 to 4 p.m. on our Souls to Jesus program right here on my TV. Bwana turanga kinda basar tuna matai ni tuini alo bekanda na kabini singini kuwa kinda watu na mbula ne ngase na polio ni sukani ena corona saubuki ena no motorike na sanolo maibiti bengara bichu na mate wali nonda banua ena itutu baga meja baga watu be marama soli sukani ena corona iburu-buru berata tailebu ro bengara bichu na koro kornibia bita batsara linga munda basu tangno na mbula ena kawitale ni singini kuwa. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is good. And all the time, awam nata wale una klo na kabimbong yunani kuwa ni renduri nomdo ndelin sosongo na corona wada. Awam nata chik wale una na boss na same do na rau chini katolu. Do ya betso na bam binaka. Do bam binaka kem do na tamate choba. Me bam binata na dai choba. Me bak rokor ta gicunga na dai choba. Manangonongo kado na bengon kedangai muri. Manangon kadan rekina matin singa kado manangon kan rom kina me baka ben benang tai cunga na dai coba sarui de der non da klo wa ben ata bale uni ro ni dur tal tu na nom don delen soso na kabina ni kwa wa ben ata bale na klo non rombul na belu tai kina lom ni soso nglotu na kabina ni kwa nombul na turana kasilebu rendin kasilebu kertona na leni matu bale to na sul soli na kabina kwa wa ben ata ni sul tal tu bia non ngona na kabingo moran menduri na to platform va matu bale sin rarawa na rarawa to durma mai to bosa dataki lo bir na to bale to basora rata ko babina ta balebu usenge metol na bula roni utras ta gitu menduri na to platform na kabin kwa se na sa balebu na libo sota babina ta balebu na kalon nom nimbula roni me experience ta tu na kani durma tu na bida bata nambak sauti na ngon lek nga me mo le tukin nom nimbula sakale na bam na ko na kalongo na ni bosota kim nan turan ken marama buko men matak ngo ndam tu na turan kasilebu kami na ni ko se sembertu ni dona kae se katalogina ali bosota ni ko rono na sesen do na yawa ndo ro na yawa lo meni madawa salabata tu mai ina sawa mo de bada kan bada o webna tabele na kalo ni ko che ndo no na lo meni minstringo ken na ngo matu bale o wabna tatu wale na libo sota se ke nambuli matu wale na kabina ni kwa o be ma talma tanga wale keleka sember ni tukuna lani na ka ustabu tu mai na bida na mada sauti tegu mai la silase la mingo na la ko yasawa na el sar mingo embua sa babi na tanga na kalu sa elo tambunga bilu tegitu na la ko lango sanga bando ni tan datu sa pa madal ta ko chibida tukunyalo nong to mal lo mata kana maram na wetingu na taka taka utuki na untuk kata katu na message la kan na Facebook nge pambula yau save ta yau na ngumbula ke na ngumatu bale sa save ta yau no lo kero taka ke na maram na wetingu to durme ke na minstringo dini lele na ngono chikini bale nong kusangeli sunga mai Israel na pita na bula sauti lebu na ngono sintu bale nong pamureto na turana kasilebu yo e ba de ngutu na lo matu bale sini kai ni siang na susomi sini kai ni na chiku na pole siang ako na chiku nga iyo nangon ni ado mikina tu na baadhi na ni rombula pa bewetini ni ndapa mure chiku sanga mere na takata ngo ko tu ni chiku na bida tukunyalo takata jintangani somebody vilabu tu mengo na mata kuna dina mate ni ngono experience taki na me kornivia o sini kila na karon do duru mutike na turan kasi lewu watiker na leoni misen watiker na do me tukunyalo wambibi na bi korkoro sini rarawan ni sa rito ni sa singretal to nagabobo kasambuto tunga ona no mani tangane no kun drek itu na no kato na ni va inform to toso tombal takatu na vendelana o sali kana ba lili o sanguli da mandanga na no fitness sali levu mena ngongu sa polini ado botu na 120 asa 121 kg na no na size ni ngongu na no go sali pasang bulkarwa ya nakasali watonga nyautuki na nabunida marama na wetingu rarawa tunga rarawa lo mnidio namba kisauti na lo mga nidio namba kya notono mo ono tabu kina ang gitara na marama na wetingu o tariko sarang abada na ni kero sa lintan bitu na station no visa sagay dahil bitu sa warak tungor to no visa me usat sad staki
me sa bayong ko yang bata musa habis nambungin singa ngai wosoto ko ya ngai tuno ko senga no sinsa ste ko kero lustel mai kero be ko balimbula ado tsukume ya nalom tsungani tio namba kingo dotono mo adur kine ibal bibesu rone amba ki rongo ditu ki nungu kisi baletanga nungu be marro endon nungu be lutaki ena nona ngoli tu balangi o tsenge badal kana marama na wetina onge weli be onge durta kosika molitara ikona tangania rola sabata na usatara usa lako tsukumea usa gebak sam takatsu na kaedo biau ronamba ke kerongo ditu nungu kisi mana chin runondolu chin katolu kina ronondo chin kelima osangere na kakedengo e safety ge tsukumena kalo o ba ka ise na ile sumai ronamba kia rongo ditu nungu kisi adam ni le dismiss taki ngona sa dismiss kina ba ko tsu na matibol mo lebuli ngona lebuli kina rondol chin kelima le sumai lebul tal rondol chin kauna da bani sale rata na nungu mastis lestel mai bak na rondol chin kabitu o ba ka utali sireli mo le ngarabita bika na lomini ambakin dua sangi sarap tsuku mai na nungu sa mai tungo ele usanga betarongo tsuku na taro ko la ko tsuku matakango bana marama na wetingu na turin balu usanga sa tarong ko sa konjin ngo usanga ba kasam ta kaisa na kayo durro mo tumena lo mini mbaki diwongo ira pa wel taksar tunga nangono sa miedo bi kinango nungu sasanga ubati kinango matubale sanga ile raba tarong talmai eda bango onge ba ndi tagi tsune longo ba ni nakata na teaching lo mini ni ministry ni sa maya nanu machiko ngori it's part of the process na mbole bangori na dobiko na bostaki ona ledabi ber no midamba ber no wekamu koya sini ado bia ona rondol kadia wangono tabu kimiki na bena nukusa sasanga kina lomini mbaingo senga talindo elisko bia senga mandanga indon taltala au sange bakasam ta tongo isturang bata nanguna kero lolo bakakin na ministry mikero jointaka ngai bako tikero menalo tambu kina lomini ministry ngo wa mina kata ba lebu na kalo na lebu ni kausa mesaraba au bulida wa mimbi na salabata tsuko batikina turana kasile umbaleta wa masulaka nangku tumi sireli ngona satabu kina ronga naka turanga kona taka tsuka au sa mendur tikina ko sintanra apa kona bakisa tumi sireli au sintanra na mendur sartungo nam imbua na mata sauci au tumi asawa au sini ba tanra bandu ni na dobe ko kerenga turanga au melebe buke anga na taka ber manangan taltala si taltalang kasi kalau nge bantai ke usaranga mo maitu sartunga nasa naturan ng kasilebu and I don't deserve this anda untuk rongo tatu na tukuni alo na leono na mission to teke buta kami na patiking kasilebu na tosongo erto ndunda du sarabu tu nerto mbula erto ngalu tunga sami redir to stabir to nerto lokai ni sireli ngalu tunga ina kuko ni tomo nerto ndur na platform go impact ka tu na ngumbula no ndoro ngodir to mi sireli full time getara tu nelong kuisa erto ngorto full time orto tosto na pambuta ele na kauli sarama na lokai ni sireli erona nga taltalang kasi rongole ni liu na rikon taltalang kasi tiko watake taltalang kasi emorin kalibere kito simberi kila ya usimar bermandanga nule ni ministringo ngoi kila ebe parta kacunga ebe na kelo be parta cunga tambu ni roto daga kacungo orto daga cunga na pambuta watake nandel ni warongo kito sotomika ukela ni me orto me tukuni alta kaciko wamadal tal cunga na toran kasi lebu orto sini kela komandanga me ngusun orto me kerebe untuk naka bube bukin berto mika na masu nga watake nali pambuta lako cuki ni bici leitara na ilong misandua mula ko mai stabirto isireli kito misala bata chico bat kerau na ngona simberla ko nikina na matay ni na simberla ko nikina tong kasi lebu rosa liwani satu na ngo kunilang kata ngo kangor ni barutaka atau nikito la ko na Golden Heights sare dira usan rebo chico sangeri dira un chico lom ni lori rosa tang itu nga sala ko tunga ni rebo tunga sala ko mena masu o sa sengai ndo tenaka ku chiro chumingo ndo tenaka sarula ko tunga sandonu mica na kangan ni paungge cikina lo tambu ni nge kata kina atau sali rida nunru sali baidil teki rau nakarukania oru laksar tungai nandel ni warorong nakanga sulen verono belutaki ndalom ni ministry merole rida batanangon melakoin kina roto na main board roto kasilebu sa set kedi tu nakama isanan tua au sarabi kan kata ni kalo levantakan ngumbul sanga tu na maka me parta kicunga be ongori rolak tu mingor na pambuta ni lako mena pambuta nakangor na stabi saliban tangor no mumbula mo mebe buki ang berto non tu loka sange taratal bale no mumbula bat ni lako cikani on dorongederto na leono ra full time lokani isa ngo kucirto na kalo na bunoya okila ni na rala ko mingo isireli
na may pakukutak talon rambulo bayalo na pao na sulewir na relustali so turanga nakanga rabi nakata di bantak yaw mabebukang o babi na tabale na kalo ni sulewir na lea yo sini dalabandua ni misara tungo tarabale na longu bata uturani balu buli mai obo chebina no buli oli bul turani balu sumai na maram na tingo kata bina talanga bul binaka ongi sarabu tu nambul ni kata ngona evangelism turana full time Isang manangan ninto ng dola, sinto na ilaw lele tubira, nakangay tukuin na ron bilutaki, sara tosu tu, ato sara yasawa, relisumay, ayang kami tarabali nung bulay kumandanga, ay ko kata kabinak, oran ni somo ng pondo, oran ni tosike, tunong mulori, tunong bali, erang ko ralak tu, yun ang gere na nakarata kabuto ya, eli yung bulakin na yalongo, kwa tu may sirele, sar tu nga may na Facebook, may toko na tu naturan ng kasilew na takatango, babi na tabalew na kalaw, na nonabanta ka non rambula. Yo, may tugon niya ulit takatsingo. Nakaya, nambolya kina nambula, sar-sar tsumbi kami ko na Facebook. Nakaya binanikuwa, tumay balangi. O kilani, nasarap tumay natatango, sombe kabikenda, nabenden raba katu nakaya takatungo. Yo, may tobole manda. O tugon niya ulit takatsingo na pitanangon sa ochi. O nanumutunyo sa tangani, siya nga. Sintangani, o nanumuni tangani, nakasatong putitambangko, siya nga. O nanumuni tangani, nito mo nanungu pek, motong bali, bita pata na kilomita. Siya nga. Kaya baka manang usagit kuno telang ko, kaya baka manang tu na maraman o chingo, singa roman nga niu, kerbe mo sa chipi ko ya, sumo madal takawan, na ilo kerola sa bata, ko sin metangani. Ko na tamatang gauri sarang aurin tukun na kabini ko. Ele orang kay tarayaw, nakaya na lomi ni dio nambaki. Nga sarangan ito abarta kabiyaw. May babuli dio na lin song lutong ko, bantak na lutang mo na song lutong ko, may pabuli kero ba chini. Bida na teaching la ko na runa singa sauci, may kese na wata bitu na toran kasilew na buli, membaleta na couple. O kinda tala sabu kami na message, o na buli abu, message may ba na maramatingo, isa na watingo, boso tiyaw. Sa lew na nguna, yung sando kere boso tinga may nakatong ko, sanggare na teaching nga, lew sar na ka ululunga kina. O babim na takabalew na kalaw, din ninyo tos tu wango, o elitsuk may bale. Buli tal tinga na maramatingo, bateni live tal tinga may na Facebook. O may tinya kina kami ko, lew na taring yaw chiko. Ano ba yung bala ng bulang, balata na nguna, tukin na may tumba. Sumberlande man na nolomini kingdom, nangona ungunang ko na kina, nangono ndambi tu namba chini tanoa nangona au mai doro tu kina mai vital no tu ndambi tu deko taltala siang sarangan indo terengeu siang babuli na turang kasilebu through the leadership of the Holy Spirit nan kada ketumba chini tanoa na kucho na rusta mundo au na sini ada nambula ta mundo siang ya obat kina nungu matu bale au babi na ta bale na kelo ni bantang no nambula nakaya au duru mamai Nabika, o matambo kita gitu gina, esindo tereu. O bebandon, tuna bandon nikwa, kaya kaya dua bekam don nunggu tokani. Wata kadaka, turani balu, sekiam don cukup megolan, sekiam don nunggu ta buluaji. Na bu na udur mikine ko, lolo baka, masula ka kero babi utin mikero udur mike. Kaya baka, o taring cukup mai, kaya baka nakakendor ngunu patongori, nakokendor rumbulta mundu. Well and good. Kaya baka sianga, lisu biu katale. Kaya baka napakasurta ka nung matubale, tarong atali. Balat na tala kira munang ko na batutuya, ko rongo da tunong udoro. Wate kaya kakaisita ka tunong bacinta no ya, pasi nga bandon ta kaya, o sa amin durito ko. Papo na tunang kong gauri, papo na tunang kong gauri, o sa nga bandon tangan, ko sa nga ikilan tangan eh. O bembula ito ng buli tala, tuna kami ko. Kaya baka ikote yang ko na, kaya baka ikungunang ko na, o na tarong ano mumbula. Nakata ka chukong bacinta no ngori. Nakabital no tagichungori na kucirto ng bulata mundo na napakasurta ka no matubal siya o pinakatanga na suntaro iyo nga siya nga kaputal pamatal pampalaw o walusyo chuko ba na deder lang nung to kay menon siya kami po hallelujah Sisu hallelujah mai lang sir mai di satu mo mai na lenga au damuta tiko nga Kakale Yada yang adil Dinangat Yada Jisu kabinaka May nasinga ang dina Mai langa mai bono buto seconda beti ko mai vale korobina ka bole kai ke langa mai ya va uo sivi
Tinangaka. Yahweh Jisu Morokova. Makademu uasiri. Oh, hallelujah. Katalei Yadayangatin Inangatalei. Mga dua talaman. Katalei, talei. Yadayangatin Inangatalei. Kabinaka. Nangatamanda Yahweh Jisu binaka. Makamaraw tagiko. Makamaraw tagiko. Singa ang binata. Katalei. Katalei, kene ochochi. Katalei, Makasaw-sawa na turangan rin ito rin sa munamin namin. Lululusa rabi ko ato kay Samu, kabi ko abuli bola tambu. Kangabi ko abuli bola tambu. Amen, yeah? Au kilani sa taray tumay na bimbongi. Hallelujah. Talaga siya sabi. Iko mo si Wabua. Madwata. Yamay, lamay. May banda o madawa madwata. Praise the Lord. Kembalo talaga sa nawili ka nga na kinabakabiti. O talaga siya daw, may sawili ka nga kinabakabiti. Praise the Lord, eh? Blindness in the church. These are the things that blind us in the church. Maambo na lo manilo na so tababu no maambo. We're going to church but we are blinded. Taloy go lo ya maambo yo. Like number one, nobody knew that we're supposed to give tithe until the Pentecostal arrived. Maganito nga ila ni totono meto sulya ota kaini. Iya takay me ila nangaw na saya do may naluba Pentiko. It's in the Bible but nobody show us. E wala yo na wala ambu ya maganito nga awal nieta. Hallelujah. So that's why Bible study is very good. Yana inabuna wuli wala ambu ayanga. Sometimes people, they go to church, they never believe in water baptism. But Jesus went through water baptism. Ana inabuna eso ama alo go lo e na makaniba mbawa ambon rumudi. Ask the person next to you, you already gone through water baptism? Arong ya tami ko samu yo sambo lo odruma ambon rumudi. Hallelujah. If say no, just remind him Jesus went through water baptism. E wala ni maka kay wala ngani e ni o Jisu mala odruma ambon rumudi. Anybody that does not go through water baptism, remember, he's trying to say, I'm greater, I'm bigger, I'm better than Jesus. E tunga ama makan la odruma ambon rumudi sa obali go ayo are au simisara mai nangoni urang o Jisu Kristo. Sometimes they use theological thinking just to try to prove that they are right. So ngaunan rabang aginon raba asama na rama obolang anin ratonu. Jesus said to John, John, you have to do this because this is the will of the one who sent me. O Jisu obol ni Johnny o yo yang mo balaya balayeri ina aona nanuma o ya alayo mai. Hallelujah. So if anybody listening from the dark, anybody watching through the Facebook or television, remember, you need to go through water baptism. If not, heaven is questioned. E ba tunga barong mamanoti o se tunga sara-sara humay na bolama. O iso makan la odrum amon numudi o yo mo ilai go ni at lo malangi makani se totono ni o. Hallelujah. A lot of people say, but a lot of people, they don't go through water baptism. E so amanda na aronga. Yes, lese amanda si makan la odrum amon numudi. Jesus said, the road that is going to heaven is narrow.
O bolo tisu, au moni sala la ilo malangi, e kiko. Plenty people go to church. Going to heaven is only few. Le se amaran le ilo, ia la ilo malangi le lelai. A lot of people go to church, a lot of taltala, they are going to hell. They don't get baptism, they don't give their tithe, they are thief. They are called thief. Taltala thief. Le se amanda la igo ilo, ia na makani muri ko bosun ilo, na makani suli ko ra ini, ia bolo bolo amu, o en na taumbu ako. Hallelujah. Praise the Lord. Waka-missionary is never in the Bible. Never. Not written anywhere in the Bible. Va misinare makabatung ni bolai ne bolo ambu. The tithe, that is only two giving in the Bible. Number one, tithe. E ruanga, abaro ni sole igo no bolo ambu, number 2 nga ka ini. Number two is your offering. Number 2, ang ayoro ni sole. There is nothing on Soli Bakamatабubale. There is nothing on VCCV Soli. There is nothing in the Bible that talks about waka-missionary. Makanitunga igo no bolo amu membale a soli ba maubale. Makanitunga igo no bolo amu membale a soli ba misinare. If you are in the church that does not have tithe and water baptism or the holiness of God, then you are in the wrong church. E bolo yo no tunga Wrong. soko lou. It's wrong. Makaina tai. Amen. It's Dala the wrong ibo. church. You need to know the truth because the truth will set you free. Naredi mo ila atina bale atina na kay sereyo. And sometimes when we talk about the truth, people say, hey, that pastor always judge. No, it's not judging, it's the truth. Songon tatuti obola atina na kay tobolo en rayo aan alelewa. Makani balelewa ta obole wa atina. Hallelujah. So number one, collection in the church. You hiding behind Sole Solebaki or Solilavaki. Number 2 nga soko ni se umuni la na lomuni lo. O yo ubuni go membale a ambale go soli ana lomuni lo. And I believe that Taltalgase, Manasa, Kikau, is already talk about sprinkling. Sprinkling as baptism. Sprinkling is never mentioned in the Bible. Aba uru e makabatu ni mo oboli na bol ambu. The method is wrong and the timing is wrong and the reason is wrong. E na ibala pala e dala kana buna e dala ngabiro. Hallelujah. I'm sharing this because this is the truth. Hallelujah. And sometimes because we want to please men, we want to please the people. Because this is what we normally do this. No, you check the book. That's why the Bible is written. The Bible is written. This is the compass. This is the GPS. This is where we check whether we are going right or not. We don't check with our grandfather, our grandmother. We don't check with the people that they are old. No, you check the book. E na redi me tai nga bota bol ambu bala ota bol ambu a ota kambasi. Makani ra no inga ba pe umbumu. So e ma uani yo. A bol ambu nga o mu kambasi. Hallelujah. That's why Bible study is very important in a church. Ana ina buna buli bol ambu e anga na tunga lo mani lo. Jesus said, go and make disciple of me. O bolo tisu lao la inga bi ana tisai peli me oku. Okay. Talaga siya ito daw. Just go to Matthew chapter 28. Gawili nga may tinikawalu. Matthew 28. Listen to this. This is something that we take the meaning in a very different way. You listen. May talgas. Okoya, mondongay lako, kapakaluto takira, na lewe ni bebanua kaya nga, kapapitay su takira, ena ada ni tamamundo, kaya na lubena, kaya na yalo tambo. Wakabulidira, merbak mbauta, nakakede, kawabosa kina, veke mundo, kamondo kila, au sa tigo bata ke mundo, ena ve singa kaya nga, kaya doba, na ibagatao tioti, kaya burabura. Amen. Sound nice, eh? Rongo re eh. So nice, eh? You have a English Bible there? Just mark that one. Now listen to the English translation. Marurongo da ena aba pertania. Now, if I can recall, this is what Taltalangase read in Fijian. O koe mondo ngai lako do bagalotu takira na beba nua kede nga. Na leo ni beba nua kede nga.
O koe sa wakambau ta papites takira e nada ni tamana ke na luvena ke na lotambu. Ngai wakabulida veira na kau sa vosa ke na veikiamdo. Ka mundo kila. Au na tiko bata ke kiamundo me da banae e wakatao te oti. Endo ni ai? Endo no? Okay, wana katali number 2. Au na tiko na verse 19. O koe mundo ngai lako kapag lotu takir na beiba nua ke nga. Yerongo da ke na Britania. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, talagasi. Wili katali. Rongo da nanduindui tiko bagalilai. Puna kenda may fiti tiko kina. Kenda fiti. Kenda tao. We don't see that. Wili katali man na verse 18. Baka malua. Therefore, go and make disciples. Make disciples. Amen. Kena bakabiti ka kona numa o koe mundo ngai la kona biba nua ke denga ngai daba. Ke daba? Baka lotu takira. Weekenda na biba ka lotu taki na lotu na wani lotu erto common kede. So as long as people go to church, aset tuguri. Wal tuki na lotu, biba ka lotu taki, wali lotu. Sa tara. Yendi bakalila na kaya na turanga. Go into all nations and make disciples. So nakinabakan dewa, and make disciple of me. Kembali kebaka upakan dewa Sara, and nababakan dewa Sara me thokasar nga the make disciple bango. Do lako kibura-bura todo ko, do le baka bulidira tamata merbakata kiau. Kuni baka Wesley, kuni baka New Methodist, kuni baka CMF, kuni baka UG, me baka takichisu. Go and make them my disciple. Ya namuna nindalo ko ni korokoro. Asa man tumida ka ba kema misa lotu tu. Lotu kanta pa ko. Siang gori sin lotu. Lotu nengona, siang sin lotu gori. Lotu boso sada, lotu rochi ko china. It's time gori. Sin lotu gori. Satarawa. Kago chisu, go and make disciple. The disciple are the followers, not fan. Eruti ko, endo na followers, endo na fan. Tungo endra tau muri, katungo endra radio. Na fan go, so tangay rara. Come on. Ochinga, lagoy bali. Ana fan. Na follower, wherever they go, you go. When they do their training, they go to their hotel, you follow them. You become a follower. You are walking behind. Amen. Are you with me this evening? That's why sometimes we can say, okay, sa lotu nga orto naturanga, lotu kede. Kesa nga iko motu. Ha? Rei mate mai gurang kasi lotu. Endo ang une ako, chungay vale. Kade mai. Tormento vale. Tapos sin lotu kinuga. Ha? Madola mai usali lotu. Iyo. O koi sin lago ilotu mbala tini baka bauti Jisu. O koi lago ilotu mbala terere baka demoku. Na lotu sinikani baka sasarata ki na lotu me kilanda nila. Niko sa kilanda nila. When you know the truth, you will go deeper, higher, harder. Nyo sa ila tina, o na kay lao ba i ombu, o na kay dedere nga biro mulao. Praise the Lord. Amen. Baka sa sindo, baka amen mai. Hallelujah. So sprinkling, kung na baka turu-turun ko rin, sinibol ito ni Voltambo. Ni Voltambo bola na tambon rumudi. Hallelujah. Ang gori din na, lakumanda kina lesson ni, hallelujah. Sprinkling, Amen. Lakumanda kina Mark chapter 1, siguro Mark chapter 1, ay ito kaya, hallelujah. And he preached saying after he comes, he who is stronger and powerful than I, the step of whose sandal I am not worthy
or fit to stoop down and unloose tuna tigo choni kona wa mandanga ni baba ni ko ngo sin tuna mandanga mutara na wa mandanga ni baba mungili tambaka ulu na usandre de tua. Amen. And when he came up out of the water, so Jesus was baptized, not sprinkled. Amen. O koe sini waka turu au sa baptized taki ko na ni klo tamana ke na luwena ke na lotambu. Sianga. Amen. Ko lang amay ngai manu no bichisu nunu. I baptize you. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, of Holy Spirit. Na Son nga tuya. Ke sa baptize na Son o iko. Ke sa nuno chisu o deitale soko lotu, o deitale taltala, o deitale taltala nga se greater than Jesus. Ka konin daw lutu baka wasumana baka madala ni tamata. Amen. Try to be a practical Christian. Momuria seranga ka ne volta me bala. Kesa ka nga volta bukunin daw yalewa kuwa na alni ngaro. Amen. Ka ko chisu. Rongoda. Gona ka chisu, o ko endo tel na stepi dake. Ka chisu. Kemdo sarongo da ni sa tukuni be reiliu. O ko sando ya lewa. Sa sinrota maten tu bagalo malang. Yo ko sa kabi kemdo. Ni ko sarida nga endo ay lewa ko tondo mo kina. Ko sando ya lewa. Arida? Oh, when you talk about Jesus, you talk about holiness. Ninda sabi mo muri chisu, iyo pa anda tabi na kanum beleti. Anda tabi na kanum stokini. But most of the time we think that Jesus is a Fijian. He's not a Fijian. He's a God that is international. He's a God of the stars. He's a God of the moon. He's a God of the sky. You remember that 9 planets, including the Earth. We are only in one planet. There's 9 planets, excluding the trillions and trillions of stars. And He's a God of the universe. And if He can come and listen to John, what about you? So that's a blindness in the church. Sa lem saranga matamboko, sa lem saranga na bakilikila. Na helo ni banga sigasian. Dalawa ni dali ba madala bi, mami pino korba kabiti. Dalawa ni ba madala. Non da ba madala. Chikutalira, non da ba madala chusarayaki. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag man dabi ko to sa lebungan na pa madala. Karon ni bonge usabu no chiko may kese. Amen. Sa non certo nga ni altar call. Sino ito ko bimbongi? Non certo nga ni altar call kay bitibe na turanga. Ay so wabimbi ura na turanga. Ura na marama ura no ngani ndo talerora. Kura turanga. Man is always have that spirit of pride. Enra uranga so ama asama kasaranran tani esombu. When we talk about rugby, you'll see them on the rugby field. Nyo allo agina rakabi. When you talk about market, they are master of the market but own no stall. Hallelujah. Everything you talk about in this world, you see men frontline. But when you talk about the things of God, you see the woman, they are the first one. They come to the altar. So this is a spirit, the spirit of men, full of pride, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. That's why, a lot of people, his comrades, they are asking a lot of questions. Kinambula baka ratu, kinambula baka tawan na mutanga. Ay wochu sarangani kami tata kami menagarabi chisu. Na ko narede kina, daun rende bi raturang ura ratu rambulo merala ko bichisu. Baltura sinro ni baka roko. Baka roko ita kang abi, ura sinro ni baka roko. Sa tora. Ay sobi kan de sintora. O sa manda baka madwa tabire meratora. Sa arawa. Hallelujah. Praise the Lord. So, I want to challenge our life today.
Don't allow the blindness in the church to become your blindness. We are in the blindness. Yeah, don't go church quietness. Don't kango na lotu. When somebody shout in the church, shh, that's your lotu. Nangone tunga kolo inalom ni balo. Shh, kolo. Hallelujah. That's why sometimes this word that they normally use, sando na lotu baka sosa. Ni daga tsukuna singindringin sini baka sosa. Kaya daga tsukuna bulisere. Kaya daga tsukuna bulisere. Dawiri tsukuna yango na sini baka sosa. Sometimes 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. You understand what I'm saying? But when people sing gospel, hey, when people shout in the playground, it's not bakasosa. Nangonandra kolo ina ama iraraniki oyo makanyobol ni basosa. If they singing in the hall, singing ring in the hall, and maybe some teke and some tortale, it's not bakasosa. Eba anda singing ringi kaso tortale so ateke makani basosa. Or sometimes they drink kava and they just swing low. Hallelujah. Just that kind of melody. It's not bakasosa, even though it will be 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. So ngaunan daw na kona le ado barua koloko ala lang serebale le nga yung kada boli basosa. And sometimes we tuki the kosa. So na ngauna yo ugi osa. Sometimes we clap our hand. So ngauna odombo. Nobody say bakasosa. Nobody will call the police. But But if anybody is praying and anybody do the things of God, people say noisy. Hallelujah. You know why they call it bakasosa? Because when you do the things of God, it goes through the spiritual realm. And the devil, they don't like that. I'm blessed with the items so far. Are you blessed with the items? I'm really blessed. I really enjoy the item. But in the spiritual realm, the devil does not like it. Because when we praise God, we are stepping on the devil's head. Praising is lifting God. When you lift God, you are stepping on the devil's head. Every demon's in Dama, from number 1 to Lekutu. Amen. They hate what is going on now. Because we are come and praising. See, praising is the people that have their connection with God. Or something that God has done in their life. That's why when people come and dance, they couldn't care less what the people say. Every person that Jesus healed in the Bible, the thing that they do is to stand, to shout, and to jump. Some of them, they run. So that means be careful of the church quietness. Maybe there's no healing. Maybe there's no miracle happening. That's why they are so sad. I'm blessed When there's a revival, the church will be very loud. When there's a revival, the singing will be very loud. When there's a revival, people will be shouting. Why? Because only you know what you've been through. That's why when David was dancing, he was dancing after a battle, and he received the victory. He was dancing, and his clothes fell. Gibutungan ng torsisilom. Yan inauno tevito ay ndanisi makamatanya awe agina ni salo ni sulu. Hallelujah. Even the wife said, you are not ashamed. You are fooling yourself. And David said, it's not done to you. It's done to him who gave me the victory. That's why your father Saul,
Rongoda, o koe rei tunga mina katumaleka. Sando na tui riba. Do na tui mbabulu. E meke tu na matandra na tamata. Sando na kano na bakaliliko. Kala mo tibita. Sinta kabiko. Na kalongo e bakambule yao mayambude ni balu. Yana buna sini tui kimbalabu kinako tamamu. Hallelujah. People go to church, you must have that excitement of going to church. Ama ala igo lo to tonu maro agina ni ala igo lo. That's why the Bible says, Psalm 47, oh, clap your hand, all you people. Are you a person? Huwag ko to sa mo, iko tamata. Tayo ko, iko tamata. Kani volta mo, iko tamata, mondo ubaga, nakin mo sa do zombo, do gay kaila e na kay kaila ni daba, ni maraw. Amen. Go na kaila go. Hoy! Ana kaila. Kaila manda. Yeah, ana kaila. Okay, kani bola tambo. Chukuri, wili kamanda mikila mai. Oi, kemundo kede na tamata. Kamu kibi ko toka samu ko tamata. Yeah. Oi kemundo kede tamata. Ko nga tamata la ko bi kongo. Kiko sin tamata, sin la ko bi kongo. Rongoda. Kiko sanga ni tamata sin no muna bosongo. Amen. Mai. Oi, kemundo kede na tamata. Do zombo. Kaila buana klo e na kaila ni marau. Rongoda. Dua tani na kaila. Ada ba kani voltambu kaila se kaila. Wili ka taman talangasi. Oi, kemundo kede na tamata. Do zombo. Kaila buana klo e na kaila ni marau. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Au na sintara balta sa tarau ti otal talangasi. Praise the Lord. Sari bina kana tulang Sanggelang may kinain ni bakatangi. Kila na awasando waseti ko bakali. Most of the time I share that people don't like instrument. But the instrument is the thing that gives us music and tuning. Without the music you can't tune. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ragi do udan the pitch. Without that sound you can't take the tune. Nagay kami kuha. Na lebu ni lerai ka kina sika ni klali bol tambu, isika ni tarikan na nalo tambu. Without music there is no sound that you can sing. Tamani vela. Nanu masaranga ando ay bini kuliara tangi chiko ng bongi. Amen. Sangay lang ko may do re mi fa sol la ti do sa torrente na do. Balta na kambaya because of the sound. Amen. Sangay may line kinanando mo. Wiki tumelaw siya nga torang may taimi triangle metal tormendo akin isamo. O sa keleke elenga kaya ume otebo orabo rato e bato nga. Dito rando mo na. Praise the Lord. Sari binang nakalo Endo e kabeu taltala. Iena ya. Ibola tambo tukunikina na mbitu na nderua na esanga ni tukunikina nramu. Mewaka gori tu gori da gori. Amen. Otu na okay. Ona torong iko. Kikola ko I subo mo sa bilotoka. Iko na tombale sa mondose. Tu senga wana na coach sa tungo. Tu na nagirigiri sa tungo. Ada batal mo lisukina ng mbitu sa tungo na keyboard. Why you should go back to the bamboo. Amen. When you have the latest instrument. Iliu mandanga do yan ingirigiri do na bass guitar, do na lead guitar, gayon do na rhythm. Na lead ko do pikta katiko na. O siya sa gayon na rhythm, jig. Sa gayon bass. Atoro, niko sa keyboard. Ko iliu tolu ng guitar. Gosa doon nga na keyboard. Will talaga akin ng ramo iloma. So as we move on, we improve. We can change the method, but we cannot change the message. Ningaw na sa oso yung na turmeta bisaw. Taro ni bisaw agin na ibalabala. Iya tamakan ni bisaw agin na nabaasama.
Tugu sa ando tunga. There is a message that you cannot change. You can change whatever you want to change, but the message cannot be changed. Rano beso agin au ma beso agina. Ia basa mama kando ni beso. Praise the Lord. Okay, let us go to our lesson tonight. Do we have time to have a lesson tonight? A God in the church. Say with me, a God in the church. Isaiah 66, 1 and 2. Let us read the English translation that's on the screen. If you know how to speak in English, which most of us, we know. Okay, 1, 2, 3. Thus says the Lord, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that you will build me? And where is the place of my rest? The Lord vindicates Zion for all those things my hand has made. And all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Mai talangase, tigina indua kina tigina rua. Sa kaya bakanggo ko choba, sa nonggo itiko-tiko baka turanga kolomalangi. Ia ko burubura, sa itutu niya bangu. Avale daba, ndo na tara menongu. Se tikina daba, menongu ibaga baka dengu. Ia nakake dengango, sambulia na lingangu. Kasa atumai, nakake dengango, asa kako choba. Ia na tamata, ongo kau nangoleba. Tamata au ngoleba, tamata ureida, tamata wananova, tamata chikukina na longu. Oh, rongoda. Ia kokoya, sa yalo malumalumu, Dua, karamusu, na lona, rua, kasa rerebaka, na nogubasa. tolu. Hallelujah. We are blinded that everybody thinks that God is in the church. Say with me, God in the church. God is not in the church. God is in you. Eta tamaambo, ba eta nanumo ungo eta. Ni alo igo tungutunga iban lo. Alo makaliunga iban lo, igo niyo. That's why when we come to church, we kill our butt. Anay nabu na tala may lo, tama areda me tambo oda eta kaburu. Because you're about to go to church. Bale neo barodur lumban. You think that God is in the church. Oyo nanumo ni alo igo lumban. You never swear in the church Makanda neo bosada lumban lo. because you think that God is in the church. Bale yo nanumo ni alo igo lumban. Nobody will mix kava in the church. Makanda tung alo se kone lumban. Nobody will go and drink humbru in the church Makanda tung alo uno umburu. because you think Bale yo that nanumo. God is in the church. Ni alo igo lumban lo. That's why this lesson, the Bible says, what house you build for me? You cannot build any house for me. You can. Anay nabu na arong igo nabol ambu. Abale da bosa ara igo meoku. What place in this world that you try to prepare for me? Aba no da ba nabura-bura ay. Oyo baro agi na meoku. He's trying to say, I'm everywhere. Maobal igo aya. Oyo igo na You cannot contain me. You cannot contain me. Oyo makandron yo balele agi niyaw. Hallelujah. You cannot build a house to stay there and God, please stay there. We just go here and drink kava and then we'll come again and pray. Oyo makandron na ratu nga balo ko niya. Ay urang asa igo mataeryo salamat tayo na ko. You stay there. You stay there. God, you stay there. Urang igo nga iri. So when you go home, So nangon oloy ni bale. sometimes the tie is still on So ngayon na tapungan ni kitay. the radio Tol materityo. with the FM, VTFM, FM 96, FM 96, Bula FM. Bula FM. You listen to the worldly song. Oyo barong na serba abur-bur. You just came back from church. Oyo sakay lesumata nga may nalo. So when there's song coming, Nangon alaman ito nga you sila. love that song. Oyo aliyag In the church, you just putting on. Ilumban lo. Oyo. But at home, you love the song. Ilumban ni bale. Oyo aliyag ni wa And then one music just came. Ting, ding, ting, ting. Tunga sir lamay ting 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 ting. Aulande, Ulrika, Aulande. New ride na nongundi. Ha, 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 ha. Hey, you sa kailan siya may banloto. Hey, mani. The blindness of Christian today, that they think that God is in the church. That's why we go and berserk wherever we are, because we think our God stay in church. Good God, stay in church while I do my Bagavitalia here, and then I'll come back to you.
Ane na maambo igo lo nilo ni wambale na numa ni alo igo ngaena. Anna buno lai babi ali igo ina ni mernyo kay lesu bromai. Monichi to city, then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday morning. Ausakila ni satumbe. And then you come back to church. Moni usi po elulo le warombua babi ali esero kay singambu o sa kailangan sere umay. Ask your neighbor, what music you listen to Monday to Saturday? Aron niya matambi ko sa mo sere da botorongo da menamoni me da singambu. Hallelujah. Hallelujah. Thou nindela jetura. Hallelujah. But you belongs to the choir in church. Our mouth and our speech and our song is to glorify God. O yo matenga ole igo ni maser mai banlo lan ramwar sul ni alo mo wa do agini ya. So that is one blindness. Today, I'm removing the blindness from your eyes. Know today, wherever you are, that God is close to you than the clothes that I wear. Yan ine tunga maambole bulo munilo yo mo ilani wa ni alo bole ser nio kaya wa isulo taraigo. I'm conscious that God is in me. I'm conscious. I be careful. Au ila igo ni alo igo ni au. Yo mu karo ni au. When people speak to me, I know that I'm a mouthpiece of God, brings blessings and peace when I speak. Ani tunga bosin ya o ila ni no bosin ya a blessings ona bi baru agelo na ndono wa ke ne lumu. Hallelujah. That's one, the big blindness in the Itoke, that we think that our God is in the church. Ana ine tunga maambole wo igo ni gia ya oge baleta na numa igo ni alo wa igo ngai lom bonlo. Say with me, Shama. Shout, Shama. This God indicates in two ways who he really is. Number one is Shama. Shama means, if I'm in Lambasa, this is Lambasa. Come, this is number one. Stand there. This is Lambasa. Shama means, if I live in Lambasa, Shama is in Lambasa, also in Namboalu. Also in Riketi, also in Lekutu, also in Dama. That's Shama. He's Shama. He's with me where I'm living. He's with me when I'm going. He's with me when he's in front of me. He's still with me in Lambasa, while I already left Lambasa. That's why Shama. He's a God of the mountain and he's a God of the valley. Before you leave your place and come here, he's already here and he's still in your home. When you finish from here and go home tomorrow, he's here all along, but he's still at home all along too. Yana Shama. Emmanuel Dindui. Name him Emmanuel. Emmanuel means he's with you all the time. Emmanueli. Emmanueli. Edhano ko kwa Emmanueli. Kemebale. Nakalo satiko. The powerful presence of God wherever you are. So don't make a mistake. Wherever you go, it depends on the people. When people swear and you say those sayings, you do what the Romans do. When you are in Rome, do what the Romans do. I want to make that statement. That's wrong. That's from the devil. When you in Rome, do what you do in Jerusalem. When you go to Colossians, you do what you do in Jerusalem. When we come to Mbua, you do what you do in Jerusalem. When you go to Madhuata, you do what you do in church. When you go to the Kondrawe, you do what you do in church. You look better in church. You speak well in church. You contain yourself to Christianity in church. Wherever you go, do the things that you do in church. Nyolai Roma, wala nga biro a wala igo nilom bonlo. Nyolai Mbua, wala nga biro a wala igo nilom bonlo. Na bonong olaw ina, aba nga wala igo nilom ni bonlo. Mo wala nga biro ina. And that's why when we pray, God does not listen to our prayer. An nabuna, siya nga tamas igo na alo makandrongo diya. Amen. Okay, number one, A, he is not a God that lives in church. He does not live in church. The Bible says, don't you know that you are the temple of God and the Spirit of God lives in you? So the Spirit of God live in church or live in you? Where is the Spirit of God lives? In the church or in you?
Arong ya tabi ko samu. Ibe pono gunal nyalo igoni lombalos igoni yo. Hallelujah. Don't you know that you are the temple of God? Oyo makanila nyo bal nyalo. Then the Spirit of God lives in you. El nyalo igo ba iyo. Hallelujah. And that is a story about the woman in Sychar, Maramamay Sychar, a Samaritan woman. She did some conversation with Jesus. En rubi alno ba Jisu. And Jesus presenting the water to cut the story short. And the woman loved that water because Jesus said, the water that I'll give to you will remain in you. It'll be in you and remain in you. So this woman said, I want that water. Jesus said, go and get your husband. And the woman said, I don't have any husband. And Jesus said, you are right in saying there's no husband. But the truth is, you already have 5, all divorced. You're living with the 6th. You haven't married. Amen. The 6th one, you are staying together but not married. So you are right in saying, I don't have any husband. But the truth is, you already have 5, and the one that you're staying is not really your husband. Oyo bol lima kawaimu. Yo ena tinai. Elima waimu mun sa igo ba oi. Yo ena ono ai mun rubawa ai. Yo mun sember ni ba mau. Hallelujah. So this woman then realized, now I know that you are a prophet. Hallelujah. We normally worship here. And Jesus said, a time will come. There will be no worshiping here or worship in Jerusalem. Because God is spirit. That means God is everywhere. Obola marama. Au sa kaila mio profita ima mitolo ei kabolo Jisu. Na donga una saman kay lo wala ei selo ei bala krabi Jisu apa ayalo. Praise the Lord. So you are the temple of God. Number 2, He's a God of omnipresence. Say with me, omnipresence. That is declared through Shama. He's everywhere. A God of everywhere. We were in Kese. Every morning the boys will come. Taltala, can you pray for us? Where are you going? Oh, we're going to do some fishing. So I'll pray with them. And I will pray. Like I pray preaching in my praying. That these young boys to realize that this God, that they will get into the fiber. This God is with the fish, and this God will bring the fish, and this God is. I was ministering to them through prayer for them to understand. So normally when I asked, how was the fishing today? Oh, tal kitu sa lawan na ikarsa didi gamay. Balita ba? Because of his character. While we were praying there in Kese village, God already speaking to the fish. Ang ono umasunga ni may kese alo sabo sunga ni rakoli. When you are sitting here, you have a struggle at home. God, if you really believe God, He can look after your home, whatever problem at home, maybe your son or your daughter, your relationship, or maybe somebody in Suba. You just come to the presence. And God is already there with the person that you want to be healed. Nangono tambi ko na alo ilay ko andre me bale. Alek me bale oy mo langa may nanona sirap. Oh, just high five to your neighbor. Just high five to your neighbor. Hallelujah. Tell your neighbor, that's my God. Tell your neighbor, that's my God. Obol niya tabi ko samuyano ko alo. Not only that He lives in you, not only that He's ever present, omnipresence, we are also the temple. We are not, we are better than the church. We are much, much more better than the church. Jesus did not die for the big churches. Jesus died for you and for me. O Jisu makani maimbala abalo. O Jisu maimbala iyo pa iyaw. Some people say, hey, tala, sa tumbu serangan na Methodist, sa lelebu, mto tarano mto baliloto. It's not my duty to build the church. My duty to build the church in the people's life. Makano kuy abi mo ara banlo o kuy abi me ara lo ni banlo be and ama. Hallelujah. If any taltalangasa sitting here or any taltala can build the church, praise the Lord. But for me, the calling of God in my life is to build the church into people's life. Because the church will not go to heaven. The building will not be judged. You and me are the one who will stand before our Father, the throne of God. So it's important before you live this life that you are sure, dead sure,
that your name is written in the book of life. Amen. God is good. God is good. And all the time. Okay. D. God dwells in us. He dwells. That means that's His place. Dwell means gonna dwell go. Go. Punin yung go dwell. Tu bukan dua sartunga. God dwells in you. Alo wa igoniyo. He's not coming and going just like you and me. We go to church, come back. We go to church, come back. Only sometimes we go to church, but most of the time we're at home. But God dwells in you. Alo wa igoniyo. When you know that God dwells in you, then you will change the way that you live your life. Nangono ilain ni alo igoniyo anna bunor ni beso agi na munra ni bula. I'm sorry to say there are a lot of Christians today, Ya ani rara me obola ni si amalo including New Methodists. Willing abir na soko lo papoy. Hallelujah. We need to improve the way that we look at our God. Naredi me tabe so agi na barno tatiba so takarabo talo. Hallelujah. We really need to understand that this God dwells in us. Totoo me ta ila ni alo aya igonieta. I'm not worried about tomorrow. Au makanle kagina singin maaga. I'm not worried about next week. Au makanle kagina mata. Tomorrow, next week, next month, next year, I worry about my life. Maaga mata may aya may ayo e alle ka bay na kumbula. I don't look for money. Au makani kare ay labo. Money will look for me if I need something. Ay labo na kare yaw e baure de tunga. Because I'm from God. I'm a son of the Most High God. Bale ulam na alo. When you believe in God, the Bible says in John chapter 1 verse 12, for those that believe in His name, they have been given the authority to be called the children of God. Don't you know that you are the children of the Most High God? Oyo makay go nila ni lumen yalo. Ni kaya anda luben ni turanga sa tanggabikan na naratu ng bulo. E nandun tayo nung may bububukin, nandun tayo nung mindset. But hindi ko kila, ko luben ni turanga. Kiko lang ko may the conroba, siya lang ko may mbua, siya lang ko may bigito may law, wirto na buwan ni rewa. Ni ko kila, ni ko sudu turanga. E nandun tayo nung may baro ni mbula. Know today that you are the son and the daughters of the Most High God. Moilani wa noyo lumen yalo. When you say something, you are connected to God. Ni obole tunga ayo sama na alo. Not because of you, Makani bale iyo. not because of where you come from, Makani bale abo no lao mai. because you believe in Jesus. Bale ni bambau itisu. The name Jesus connect you to God. Eda itisu asemai on alo. I'll preach today. I'll preach on that. I'm looking forward to preach on that. Au na buno ni ona eda usibi tunga. Hallelujah. So it's not going to church because you belong to this church, you belong to New Methodist, you belong to other Pentecostal, or you belong to the mainline church. No, no, no. You belong to the Most High God. Oyo makalelo bale nga musoko maka bale oyo lao mai na alo. When you know who you are in Him, then you become a good church member. No ilayo ni ea. Oyo na kayo. You become a good pastor. Oyo na kayo tunga ala. You become a good church elder. Oyo na kayo tunga kas ni re. You become a good church youth. Oyo na kayo tunga youth re. Because you know that you are from God, Bale, not no, from the church that you belong to. Bale anyo ila ni lao mai na alo makani sukolo wilina. Praise the Lord. Amen. Buki man tubi ko to kasam tu no iko to roti ko na kahit tukuniti ko. Hallelujah. Ya nabuna weekend na tamataloto. We got no excuse. Sarili mo sarangan ng daloto bagada. Amen. Lebo sarangan ng daloto bagada. Kanda tamataloto. Wili kina to na New Methodist. Hallelujah. We need to change our mindset and have confidence in God. Ito may tabi so ang inotabaro ni basa makatabambaw alo. The most the darkest blindness that we have today, that we don't know that we belongs to God. Maambole mo tunga ni tamakay ko nila no eta may buwa alo. When there's no money, Nangono makay na sende. worried, Akaya you move around, waboy. look around, Wey ngayay. ask around, Wey kiryay. end up to the money lender. Labrin ro ataw ere labo. Because you don't know who you are in God. Paleo makanila o deoy on alo. But when you know who you are in God, Nangono ilayo inay nalo. you just ask God. The Bible says, whatever you ask in my name to the Father, it will be given to you. Oyo ere nga bale awala ambo au dongo ere na sol niyo. Jesus never lied.
Alo makabatin mo siya ni. He never lie. He's not a man to lie, nor a son of man to change his mind. Kaya makani ama ame beso agin na paanan. Now, ask yourself, then why I'm not asking God? Arong yu adaba mo no makani arong yu na alo. Number one, you are not confident. Number two, you know who you are. You know the level of your worship. The Bible says, faith pleases God. O boleh bola ambu apa ambau apa amaro agin alo. Huh? What pleases God? What pleases God? Dapat amaro agin alo. Your faith pleases God. He make God smile Amu pa ambau apa amaro agin alo. because you have faith in Him. Palio pa ambau alo. You believe in His word. Oyo pa ambau o na boso. You pick up His word and you live in His word. Oyo mio na boso kay mula. You walk by His word. Oyo ambal. You trust His word. Oyo pa ambau ya. You don't want to trust in anybody else. You want to trust in the word of God. Oyo makani barra bagin na tunga mura. Oyo pa ambau ang abos ni alo. Praise the Lord. I will not go to the number 5. I'll just finish here, number 4. You must remember today. Hallelujah. Doon ang matambo ko lebunggo, nanondo na naman, ikalunggo at siyang abalot. Siya nga, kalunggo at siyang nabiyasa na kita nga. Amen. Amen. Sarili na ka naturanga. Kula ko yung suba at siyang kina, wala ko yung lambas at siyang kina, wala ko yung buwalo at siyang kina, o wando na spirit of harmony, spirit of love at siyang kina. O wando ang gabu kay siyang kina, wala ko na highway ngo at siyang kina. O sibisanganga at siyang kina. Amen. O sila sa bumay tambi ay tigogina. You must know this God. Hallelujah. Doon ang matambo ko libo ko, ninda na naman, nakalunggo ay tigay baliloto. Yan mo na, you don't trust Him. You don't trust Him. Sometimes when we come to people's house, it will be written there, Christ is the head of this house. Nangunula ini tunga bale o na inga ba na ulni bale o Kristo. Hallelujah. The unseen listener in every conversation. Ay inga ba igo ba audo tabi alno agina. Uninvited guest in every meal. Waya makanimbaw sire mai na tunga au ta ana ba. Hallelujah. That statement to me is 100% right. Abo sa ana niau tungan 100% If dito. only we can believe that. E ba ala nga tabambaw. Every conversation. Au tabi alno. The unseen listener in every conversation, including gossip and slander and judging. Parang utunga. O kaya nabulang isang ni surete nang una ni Vital Noah. Nabulang iti ko nang una ni Kana. Kaya ko ay tu, numundo si Tabioka, sinundo Kana babakaw, o kaya kilato na lenga. Uninvited guests in every meal. Unseen listener in every conversation. Kaya ko kilawala nga abiyo kan, sibinan ko, and abiso tawang doon mo attitude ng garabikalo. Kaya ko taltala, ko nang garo numumbula. Kaya ko na, Naiboltambo na Efeso na kinawasiba. Do iya tiko na ibalabala sa kilikili. Balta na itutundo sa kadibikina. Ni ko sa tamata ni kalo, ni ko sa andaw bunaw, ni ko sa anggasin loto. E sa katali lebangara tauratale kinandani si. E sa katali ko andambe tiko moding ko mayangona. E sa katali ko kerechimbi so ko kaburu. Amen. So mendola ko nga na siya. Pamibibigyan na pinti ko. Kula ko nga na siya ni Sudo. O tabalin ko rin lang may suba. O tabalin ko rin lang may lambas. So matibigyan. Eba mo bisa musang kay madaw. Hanggang do alo tumadaw da kabati ko. Maroy ko na kalo, maroy nung matabubale, lago matikirto ng ngone, wabungada na kakana, wagalibuta ka na nung dilabo, and just by comments because of the tradition and culture, iko polita katuna nung kalo, nanduangan ng bilo ngona. Nando ko ni ko ando na italtal New Methodist. Ando nang kasilo to New Methodist. Sa may tigabuna January, sa Lismay, may tigabuna February. Kung sa sinikilati ko na may tigabuna, malala ba? O iko nga kilati ko nakakulita ka ba? Amen. We are, kenda na tamatalo to kisado ka nung dando wakay sina na kalu yalo lolo mango. We are taking advantage of this God. But I tell you, if you really want to feel and to experience the God of Abraham, the God of Moses, the God of Joshua, if you want to experience this God, then you change the way that you look at Him. Amen. Visauta ka na nung muray di ko, visauta ka na nung mumbula matagi ko, visauta ka na nung munggarabi ko, visauta ka makadua. Kung ang gayredo ko saraba, kesandolaba na wasan na mundamu,
Era sara-sara taltu ng gion, era sa tombale. Iliw kita sarabira ng gion, aquarium. Yung ko siyang orang gion, sarap taltu. Every enemy will watch you. And every enemy will speak goodness of you. Because the God that you serve. And ang medan na sarabio, na kawala are, balayo, balaya alo karaba. The God that put Joseph from the pit to the prison to the palace. From the pit to prison to the palace. Just because he knows that his God is with him. Maybe I'm speaking to somebody here. Or lang kami kando ni Talinsere, meron din na sarame kitaltiko na item, Bible study. Nanumati ko, linggo raw na Bible study. Balikan ta sa kilakere, indaw wina ka na Bible study, sinbata ka doon ako, doon pala po na ibunaw. Lang kami kando ni Talinsere, usuletan ng dulidake. Dapat kami namin nakatatumandangan na Bible study ni ko. Just worship Him. Just worship Him. Just worship Him. Mai, lang mai, kiko kila ng sirya. Kiko biya labeta na lingamu, labeta na lingamu. O nabina ka ichisu, bina ka ichisu. Kiko biya ma, wosa. Mini, que gobia vossa, na tui vossa. Que senga serre tunga mai, e que gobia masu mai. Paga bina kataka na klau ino bong inisiga ni koa. Kabe ko, pina wale uturanga. No muni paga dondono takiau. Que muni renga na ilati ni matangu. Una bina. Mai, langa mai biwekani, langa mai. Ke konduri tu ingau ni sala. Ke ko sanga mandangan ni lotu, langa mai. Saru ibina kana kalau. Hallelujah. Mai, langa mai, langa mai.
Tell the timekeeper not to ring the bell. Tell the referee not to stop the fight. Tell the security to close the door and off the light. Tell the second to take the gate taken. Tell your coach to take the belt. Because this round the devil will kiss the ground. Victorious is Spirit
wonderful name we pray. Somebody shout amen. Domanangay kaila, amen. Rantoro sa muna mo indamindami, lululubi ko ito kay Samu. Kabi ko, ay rito to kabiyaw ko iko. Amen. Lesson iti ko bikenda, unabuna usar magalaleka, inambong inisingan ninday. Lesson iti ko na, yada uwa sibin dundua. Amen. Tutu na yada, ngo na yada, uwa sibin may nabiyada kaya nga. Siya nga nindo na kakoreyda, siya nga ni bagayadana. Kakede bagayadani. Na do, na sodas, na tiki-tiki ni kau. Na pulpit, na ibola, na penny, tawelu, na sote, na speaker, na isulu, kani uku kutaki na stage, ngau ni sala na pichi, na tasili na concrete. Anything that you see has name. May beira kaya na yada, ngo na yada uwa sibindondoa. Hallelujah. Yan abuna, turanga kinamarama. Niko kadiba na yada ngo, abala ko lomalangi. So nangonan da sakitaka na yada itu weekenda, nonda tikina, nonda esana, nonda itoka-toka, nonda matagali. Sangan nindo avira na yada, bagambulay ko. With all due respect. Sangat talanganin doon na yada ni turang ay bagambulay ko. With all due respect. Tigor na ratu, tigor na turanga, nonda manua, tigor na bili utaki na mamatantu, tigor na Kingdom of Tonga, tigor Samoa. Sangan induan na yada. Kanay bolotambu, daga-dagabatsi ni karua. Sangan induan na yada, sali may rukuy malumalangi. Merauki na buwan na tamatan membula. There is no name given from heaven for human being to receive salvation. Yau, tabulay na yada kung may lumalangi, balatan na yada Jisu. Sangan balatan yung taltala, sangan balatan yung kaselebu. I qualify to heaven because of that name. Allah ko may namatabu balilotu. Uri na tukang, uri kaulotu may taitit, Samoa, yado may one ata na chini kawalu tol sa kabulu. Na yadana na lotu taiti, kay muri may na lotu esele, William Korosi, kay Tebi Takakili. 5 years later, uri na nungkung kasi, radami may one ata. Sangan ni na bagambulayaw, na kaulotu. It will be a blessing, yes. But for me to go to heaven, it's that name. That name. That name. That name. Kani bolotamu kay soliana kalaubi ko ya. Hendu na yada usibi manabiyada kedenga. O sakita katiko na yada numukoro. Sakita katiko na yada netikamu. Sakita katiko na yada numuyabusa. Sangan hindu na yada. E soli may lumalang meroki na nambula. Yada ngay Jisu. Oh. Tabi ko ato kasama ko. O kinda chigo. O kinda chigo. O kinda chigo. Wayanda chigo sa komode tigo. Hemeni. Hemeni. Totoka wikenda na urutanga ni kuwa. I'm really blessed with the theme of the message tonight. Kila ground tagi kenda menda kila ninda garabatigo. Hendua na yada usibi mana yada kedanga. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Saro tu menanduka Jisunga. Jisunga, Jisunga, au kalau nga tamai, hebu kumuni na karisito, ni usaray datu. Hemani, senga talindo na adar tulang atikorto unikwa. Hada Jisu sakaya nga, yang atiko nga. Au kai me bakaru ataki. Hada Jisu au kauta. Ena buku nga ni da, ni sa tumu may na meda, au dabuta tiko nga. Hada Jisu kabinaka, paka maraw takiyaw. May nasingaw dinata, lebu nang gumaraw. Hemeni! Yada daba ko sakitaka, yada daba ko daukaya, yada daba ko tutaka, yada daba ko, ngusu-ngusu may nanakamu ngusu mo. Bongini kuwa ke endua na yada me kambi na numundo wale. Jisu. Ke endua na yada mo daukaya, ke endua na yada mo share na Facebook. Kendo na yada mo ko kaya na soko baka banua. E na soko ni baka mawe, na soko ni bembulu. Se na soko ni singa ni sudu. Hada Jisu. Balta niko na buke una lota mo mukabi ko wae. Hemeni.
E vida tu kona wai, ona toranga ndua na wai, mai na ipiru na kena wasendua. Mai na ndua nga kina ba. Why this name is above every name? Why? Tala kama wiki mami na daba, e uosi wikina. Kenda kila ni volako Paula, vira kai Filipai, malta ni sa kauta biko na yalo ni do wingarabi. Ngai baka manu mutiki ko metamata do wingarabi. Sikora tamata do wingarabi. He took to himself the heart of a servant. And he humbled himself to be obedient and to die. Not a natural death. Not a death of the disease. Not of the death of an electric chair. No. A death on the cross. It's a curse death. Iyo me mate na kawila tayo na buku ni kaongo. Sa kesuli na kalobi ko na yata. Iwosibita. Na me yata kene nga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Somebody ko to kasamo. Sabagrao. Lesoni na Filipai rua. Au na vuna o mai na ipiriundua. Why this name? Balta ngauno ko na kilaki na why. E na rorobi ko matabuta. Amen. Wili mandabi kenda na ipiriundua. Dua kina ba? Sa ira na profita. Kabo sa kineliu na kalau. Veira nangasi. E na ngauna ebunga. Kena ibalabala ebunga. Ia sa ikoya na lubena. Sa bosa kina vei kenda kokoya. E na ngauna mai kimuriongo. Okoya sa lesia kokoya. Me itau ke ini kakedenga. Okoya sa mbulia talanga kina na vura kedenga. Okoya sa adila kina na nona serau. Ke na yalo ni nona itobo. Asa tokona na kakedenga. E na nona bosa mana. Asa tiko sambu. E na linga imatau ikoya. Sa levu sara maidake. Ni sa wela ibioti. Vakata ikoya. Na nonda ibalabala da. Ni sa yado me ua sibidake beira na angilosi. Ni sa tokena na yada. Sa ua sibia na yadanra. Hallelujah. That's why. Hemani. Kane bolo tambo. Lesiko koe me taukena. Lesiko koe me mbulia. Lesiko koe ne yalo kena noni serau ni noni tobo. Lesiko koe nona bosa mana me toko na kakedenga. Kei kane bolo tambo ko koe ngo kei lesi. Mendame na linga matau ni kalau. Malta ni sa taukena na yada. E ua sibi na yada kedenga. Wili kina na yada ni angilosi. Praise the Lord. Wabi ni binakataka na kalau na Revelation. Lalo kayo nambogin ni kuha. Matay. Kabi kane bolo tambo. Mai wilter mai na poswan au na katuan me stop. Sa ira na profita. Kabo sa kineliu na kalau. Veira nangasi. E na ngauna ebunga. Kena ibalabala ebunga. Na profita. Ko ira na daw bunau. E baka nga taka na kalau na ibalabala eso. Na wale eso. Kina so na ngauna eso. Mai. Ia sa ikoya na lubena. Ia na lubena. Koe na lubena. Odi na lubena. O koe na lubena. Odi na lubena. O koe na lubena. Sanga ilese na ngauna muriongo. Mai wili ka mai talatalangasi. Ia sa ikoya na lubena. Sa bosa kina vei kenda kokoya. E na ngauna mai kimuriongo. O koya sa lesia kokoya. Me itau ke ni kakedenga. Number 2. Yada usivindondo ni taukena na kakedenga. Lenga bagay labo. Ay taukeni labo. Lenga na kakana. Ay taukeni ika na uto na bundi na linga ni marama na linga ni turanga. Na pata. Hemeni. E taukena na mbu. E taukena na kakedenga. Sa lesi kokoya. Me taukena na kakedenga. So when you have a problem, when you go through hardship in this life, remember the name, because this name owns everything. Kabatakeo everything. Kabatakeo everything. Ika may waitui. Sasalu. Wata. Senikau. Wanikau. Nailabo. Daimani siliba kenukola. Elesiko koya me taukena na kakedenga. That's why this name is very important to a human being in this life. Hallelujah. Kabi kena ni boltambo ne chobo ko burubura kina kakedenga isine kina. Abe ibanua wili kina kombua, wili kina kondama. Kila nangele tungo isini nonda. Kenda mai lesinga menda mai lewato nga for the time being isini nonda.
Kesa ngai thala nei bola tambu sa meru sumul ba. Anei choba ko dei. Pura kena daba. Ka ke ngai sine kina. Daba talanga. Abe banua ke daba. Ke ira era. Sati ko kina. That's why we come naked and we will go naked. Sanga sarangani do ameda me. Eweta. Sindo kai nonda. Na mai tora na eli kodo na eli numi ko bata ki ko ya. Awe tongo. Sanga nindo ano mundo. Kolo sudu mai vina ko linga lala sini ko kugui mai. Ko sini ngumi mai ndo nangele. Linga mu ngai ba mu. Kinendre mu. Ngono kono sombu kina kisini mate, sino na kisini mate me tau kina no mubale, sino mo ingoli sino no mungele. The Bible says you come naked and you will go naked. You come to this world nothing and you will go nothing. Turanga kina marama yan ramanda. Mo kako ni concentrate na kakelengango. Concentrate bi koya katau kina kakelengango. Praise the Lord. E kane voltambu sa lesiko koya me tau kina na kakelenga. That's why when you are stuck, you go to the one that owns everything. Made in China. But does not belong to the Chinese, belong to me. Hallelujah. Okoe mbulia, okoe taukena, okoe lewa. Bulia taukena lewa. Au se tiko ngana taukena. Hemani. Nangauna ko tabutu, nangauna ko lenga kina. Nangauna era kasa kina na mula. Nanumati ko indua e nona taukena na kakena. Then why have to worry? Kako tiswa dama tuta. Nada mo mundo ulama oda kina. Gori non ribalabala tamata tawadili. Gori non ribalabala na tamata isanga na tamandra bagalo malangi. Raida na manu buka isanga ni tei. Raida na sinika wa isanga ni tali. Yo kamundo wa tiko na tamamundo mo malangi. Am I talking to someone this evening? Amen. Vina mo ko kilatiko. Me ngono ko ngarabi kaloki na ko kila o ko token na kakelenga iko me ngarabati ko token na kakelenga ko la ko isio e token na ika iko le bangar talru ko token ko na nama wata kena mbosudu niko bangar lubinika token ko na tinika na tukanika kina na bitar tarbinika ko la ko ida kau ile wa ko apunga batu kina lase ko la ko ibi kau ile wa besi amboda ndamanu sanga ni dora ka no daru. That's why this name is very important, my friend. Then why worry? Why are you so worried? Sabi ko sinikarabi kalobi na kakina, niko kila kango e token na kakina. Sa token ko ko kung kailan struggle to kike. Kung biya token ako, ya token ni kakina. Hey man, iko buking abi ko to sa musabi dalingan, sabi naman dalingan. Ko binakachiko. That's why the church people must know the God that they serve. Kako tebita mi Solomoni na lubengu. Kila na kaloi tamamu. Ngarabi ko na lomandina kina halo e marotaka. Ni sandike ba na halo kina ngako choba. Kakila na numani lomamu ni kusaya otiko. Tau kena kuko na kakina. Hallelujah. Eu que eu sabia da kabibaluta kuna da kabibaluta ki. The cost is not my problem. Amen. Que tu leve da que tu ponto na essa flyers. Que na bagabiti na essa onda ubuka. Amen. Ponto ma indena rau, non rawan kana tourist. Hallelujah. Que tu lago ser tu e kese. Barefoot resort. Somi na hotela que tu lemo de tu velilu nebusa. Somi tu hotela to lambongi tu mo de tu velilu nebusa. Amen. Eu gosto na hotel tu solito e rua rumo, indo é FOC. Niko da kaba chiko na kani kalau, niko ona taki ko etiko, na numa ko e lewa na kakele. Madai ni muri ke tu tiko mai lase. O tine mate ni bongi. O buno mai singa toko nge buno mai lase na bongi. Dua na mani ndia ba rongo tu na Facebook. Sa lago ni ko e tarango ko ya.
So masarmay na executive manager of marketing and media. Ko chuko sarmay England. Amen. Gayem biuta may ko na maramango how to contact me. No nabina katoko ko amele upgrade ta kana nito villa. Nito room. May na normal hotel room at $225. May ito sa promote may ito lindambe and now beachfront. $2 room. $2 room ambongi. Sa tarong kasi sukanya, bina kito soma, free. Upgrade. Balatan lama. Enkarabit ko nona na outriga. Kito sala ko may ndena raw, may kito ko sombu. Ikese. Sa tukon may kito uduru na Captain's Lounge, air condition. Dua tani magalilay na may na normal deck. Era long akin na gura soma. Rabagay langi. Amen. Satu ko ni mikituli tol mikitusala ko kina. Kitusala ko kitusala indabe. Hallelujah. Tulungan ni kituli sumay Captain's Lounge. Balita ba? No wasawasa. No wanga. No itoke ni wanga. No kapitan ni wanga. Doon na kaya siya ni nono chikungori. No muilabo. No mungele. No muingoli-goli. Ada ba inomo? Rekamay lo dake, sengang bau. Sengang bau. Ando na kanta may bindre suka ni bulutiko. O kitungori, o kitungoi. Nitu yalalanggo, nitu tukaingo. Hey. Hemeni, kalala tuko bura-bura. Sangka yaba bala na yalo ni kalawe nandala ni wai. Lala tuko bura-bura. Sangka imbuli ko atama. Nakakene may uli manua kimbara bigina utu ni solo ay nona nga nakalu. Ando na ka na nona bi ando na ka. Hemeni. Yana buna ikaki na nakalu au ngoleba nga na tamata yalo malua ramusu na elona. Yalo malua ramusu na elona. Rereba ka nung kubosa. Nangoleba na kinabosa mga Britanya na esteem. Ngole. Yana buna usinirerekin ni buna umbalta nila ba nakalo esteem my life ko wano no tunong bula nindu bia tarayo mai sango ko tarasar tungan alo mata di kalu bidai tal ramate so lotu so rambi bol bibes ura bia bos tangan no bula. They don't know that the eyes of the Lord is esteem on my life. Wano no bia utuna mata ichaba. And I'm confident to say, era vidi dia kina teboro kira keda nanga simbua karangarabe na ngona kina mekebula. Nindo na lubi ni kalawe tako sotiko ike. Au sala ko maindama na 2006. Ena sirungani ena vidi new leleka. Berando na wabu tiko kina kito may bibalo kina 2006. Amen. Dona udiwai ada tunga indurumu. All your business is there. There's no toilet. There's no bathroom. Dona madawan, dona nabuni ndrala lebu. Kito umode tiko kina. Elijah se kalilai. Era te rusa ngabulu na mosquito coil do wabu kitikito. Meseni robada oni ona taki ona kalu. Amen. Ola ko ni tabi uno tukuna kebete kebaka itu konda kwanga kimuningara binta kwanga ni ko na zembura ke kina onda kwanga ni ula ko ni mbenga ko moro na kamba nduna longa ni ndawangori lutu kiranga sepala balata na laba nangu kalau elewa na kakelenga au sini warita kanilabo ndo kana taltala sokosokolo tu warita tunilabo kemena au sini warita kanilabo. Everything belongs to him. Olo ni iloa. Tu no tal ngasi. So mandanga na pali tal singa ni tali tuida kenangona. Kembala pentiko tamani bila lile bunda kabutiko. Nda senga ni unu bunda kay singa natiko. Kabi ko to samo. Iko na drying machine of grog. Ko senga ni unu ba? Kosenga ni gunuba. Ada mo kosenga ni gunuba kina. Oy ko kila nida.
Ada mo kasi yung bagina. Iko kilanida. Yada mo ko tekina. Baltan malako. O bunaw ta ka na yung gona. Pagkasaw-saw ko na penti ko. Yung sabunaw ta ka na fundraising lo manilotu. Erang ngalubiyaw sa nga na penti ko. Ko erang giring on sala ko radidi tu. Sa sini organize ta kina crusade. Sa organize ta kina seven aside. The church is to stand for the word. Amen. I don't know, I'm speaking to somebody that you are watching me and you start to speak against what I'm saying. Amen. Auto na may kesa. Kunin doon balawan, sa bunaw ta ka na yung gona, so bunaw ta ka doon na kami nakatama na kalong may bunaw ta ki. Malta ka magkaya siya nga, den doon ka na bunaw yung buwa, sa tuko niya lo tala na muna kita na pocket. God is very serious nowadays. Sarili mo na yung sukusukulotu, baka tara-tara. Amen. Nalaman na muna sa riyata taligi na. Tauken ako kuya nakakilinga. Tauken ako kuya nakakilinga. Tauken ako kuya nakakilinga. Tauken ako kuya nakakilinga. Endo na kako binakatamenaw mo kay siya nga nakakilinga. Eno na. Sa lesi ko kuya me tauken na nakakilinga. Waka susuman na buwan na turang. Lima chikongo na tubali man nga mo yataway na tolo. I just feel that God is ready to bless you. Meaning, for me not to talk long. Amen. Hallelujah. O sabi kila ito ngay matanelo, ni kalu sabi, blessed ka na tamata. At the same time, God is telling me, preach. May talangase. Pili ka may kinababiti. Iya say koya na lubena, sabo sa kinabi kenda ko koya, enangaw na may kimuryongo. O koya sa lesia ko koya, may tauke ni kakedenga. O koya sa mbulia talanga kina, na bura-bura kedenga. Hallelujah! Siya nga wala nga ni tauke na mbulia. Yan na muna, kinda-kina. Ikaw ko kaya, daw sunay ni kiwat wasa titombu, daw biuta na lawan na sa limataw. O kaya nando mo, may na Genesis chapter 1 sa arong taltungo. Siya nga wala nga ni nona sa tauke na. Embulia na kakilinga. Kami ka na voltambo, namatay ni tiki voltambo, kaya nawili ka na Genesis 1:1. God created heaven and earth through the power of His word. O kaya sinimbulimbulia na katavila, sindo na factory, sindo na formula. O kaya mo sa nga, uli mo na, wait to gale, kalo, mata ni singa, kabani singa, ronga. Kabani singa sanga embul mata ni singa. Mata ni singa fila. Medo mai ni ko sa beri Richard sa mata ni singa. Oh, thank you. Eruna kasuli na mata ni singa, nada ba? Kata-kata kena rarama. May na Genesis chapter 1 kinangonang go sa berbando ni Richards for the light to be brighter or the heat to get stronger. Gay position ta kana kalo the earth me kako ni bole kasaran den gay kama me da kako ni awasaran den gay gonini gay mbita to ngana kana be mama by the power of His word. Iko mo baka sa ungunong buti ko ni kwa. Iko kila ng buong unguno ni kwa. Ito to basarangin ng buong may law, may tongatapo, may babaw, may niwe, may samo, may sabay, pango-pango. Ito to ba takin na buwan ang ulo may taiti. Dua nga na suka, baka suka tagira bata. Dua nga na isipuni. High five man tabi ko to sa mo. Iko kila juga. Iko kila. Hindi naman tabi ko. O kung man nga sangat ko may zawiri no na makasama. Barabi may buwa, barabi may kandabu, barabi may onilaw, barabi may lakemba, barabi may tonga, barabi may niwe, barabi may Vanuatu, barabi may Papua New Guinea. Same coconut. Amen. Sa lesi ko kaya, may token na nakakilinga, kasambuli ako kaya,
nakakedenga. Roda, kendo na kaya ali tukumiko. No na bosa nga imbuli. Kabi pita, mai keni serete na luki na kena wasilima. Kam dorongone sambo do na karawa. Kane volta musanga ibondo ko na wanga ni pita. Tutu na wanga me bondo kina ke bondo tu na wanga ni nraba. Oiko pita, nraba. Bulan nraba kenda rumbula kina. Yana muna bia bondo kina ko na nonda ruanga. Sabunau, vunau. Erongoda na punga, erongoda na amotu, erongoda na wai. Nandomo nga karongo. Mana ipakatebu na kinawasendua. Sa rongo taltingo. Ndau suna kinawasa titomu. Ndau mbita na lawan na salimatau. Eka kupita. Ketu angoli may nambongi. Sa matakai. Sa mbo mederawa. Ena buku ni nomo ni bosa. Ketu nambita somun lawa. Kani volta rona kaya boleh kaniado. Boleh kani kambasu na lawa. Boleh kani lubu na wanga. Katu may ika. Na ika kay mbuli nga na nona bosa. Boleh kasar ni mbuli na ika na loma ni wanga. You know when God bless you, He will flood you with His blessing. The Bible says there's no room big enough to contain His blessing in your life. Obos komento ni ko. Kuning garabi kalau tunga merawa. Kuning garabi kalau bakalau. Tainreng achiko. Kuning garabi kalau bakambua. Hemeni. Motiko nga nangon ni songo. Pag usibi na lotu ni abusa. Lotu ni matanggali. Or sa totoka ura naturangan ni buwan. Isang daw ka na lotu niya sana. Ane kitay kina ka na soteling ang balabu. Hemeni. Sangan indua na sana indi non da sana kede totobata. Da sanga tungani kala na kaluken na garaba. Sa tau kena nakakedenga. Sambuli ako ko nakakedenga. Ada bay kabi kenda ni voltamo. Chonin dua kinatolu. Na ibaga tigabu sambulo ko na bosa. Rosati ko bata na kaluko ko na bosa. Kalunga ko na bosa. May na ibaga tigabu. Sadaka ba nakakedenga ko na bosa. Sa senganin dua na kasadaka. May senganin na kabo ko na bosa. Okay, bita lebi na bosa biti chisu. Rua tolu. Ena iba katekabu sambulo ko chisu. Rausati ko bata na kalau kay chisu. Akalaw nga ko chisu. Ena iba katekabu sadaka ba nakakedenga ko chisu. Sa senganin dua na kasadaka. May senganin na kabo ko chisu. Pau. Kung kailan kung kaibigan dahil. Lago mirando rirai. Lago mirando soliwai. Didigin na tanradabe. Pangamando ata matalotu. Lai slubutu na sote. Lau rei tua poto ni ketena pakai tamera. Nisa lai sili tu na wai mai na tanradabe. Yo koe tal-tala. Koe kasin lotu. Koe to bunau. Kalau na mai bunau takatiko. Didigin na manilenda. Hey! Namu kalau tau kanam bulia. Iku kila na kalau rin bulia talento na ilabo. Because of you trust in Him. He can create a yellow note, an orange note. Salita ka tiko na baka madal ni nung text. Sakit ka na maramaninda. How come that somebody does not have any salary and live this kind of life? O tulmi ka, you will not understand because my God owns everything. Matay ni ATM, matay ni submarine, matay ni rocket patake na spacecraft, matay ni aquarium. No mura-mura ni ko sangga may baka mura-mura ito nga nakasa ka ba nakalo. Praise the Lord. Awa kahit kung doon na nunggoy bunaw na download dapat datakabati ko. Download may na huli mo ko sa inay. Sa ni download wala nga. Wala isar ito nga na templates. Download may kolomalangin. Alingan ni kalusar nga. Bola-bola. Bola-bola ko kaya. Mini-mini teki officini. Pipeli sasari. God is everywhere. He's waiting for somebody to believe in Him. That's why we need to know tonight the name that is above every name. Autora nga iruan ni kuwa. San roti kanda gina. Hallelujah.
Kabi ko to sa mo iko sa bodi sangat ko sobiro. Sangat sa sini sobiro. O iko nga tagi ko may lingo. Gamay tomani na sigale mo ni mataka kaya makatara na kalo. May tomana tali tolu e boti ko. Sambulia na kakedenga. Sa tauke na nakakedenga. Nanon ay serau sa serau na nakakedenga. No nakauko ni na nawosa sa toko na nakakedenga. Sa tiko sobo ko kaya. Na hela ngango ay tiko sobo na linga mataw ni kalo. Kaya makatara na kalo gamay rongo ni mataka. Pagkaro lang abikin na doon italta ni sere. Au sinikla na buno da bondo pagarabikina. Sambalabu na no muloto. Sambalabu na no mu. Pagkasangaratu na kalo. Kila man ni ko ruang anaka eto ken embulia. Kero ni ko logo da kemai mo kemai turanga. Au sange kila tu ni ko ni kemuni tauken na kakedanga kemuni embulia na kakedanga. Elega tu mai vale sega tu na kakana. Ya babala tu na mula ba beoti. Au sange kila ni ko ni tauken na kemuni embulia na kakedanga. Hallelujah. Thank you Lord for tonight. Thank you for your word. We thank you, Father, that you move dynamically in this place. Thank you, Father, for those that don't belong to the church that they hear. They respect our invitation, then they are here. Thank you, Father God, for tonight. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Father, we pray in the mighty name of Jesus. My friends, Jesus is the only solution to your inner pollution. Yes, I know. Join us from Monday to Saturday from 2 to 4 p.m. on our Souls to Jesus program right here on my TV.